بلشت الستريم. Hello everyone. hello. How's everyone doing? اهلا يا فيصل، اخبارك؟ Good. Welcome فكرة guys. ما بعرف اذا لاحظتوا قد ايه طول شعري. يعني it's so bad. كثير طولان عن جد. تعودنا على شعرك تكون سيء مش I'm not gonna lie. شوف لوين بيوصل. it's horrible. ما أنت حكيت المشكلة لك بيطلع ما زي حكيت دم لك يا ري، انت شعرك سهل عليك انك تضبطه. طب قول لاختك امك حدا. بس كاري يعني شعري من مستوى اعلى شوي، تعرف. معكم حلاقين محتكين. اهلا ويلكم فور فريندز بودكاست، الحلقه الرابعه اي ثينك. فينا تشوف صراحه انا حطيت الحلقه الرابعه بس مش عارف اذا هي الحلقه الرابعه. Yeah, this is the third. Yes. اول مره عملنا، ثاني مره عملنا توب 10 توب 5 هيدي الكونتريز. طيب هي الرمضان اديشن. رمضان اديشن. رمضان اديشن، مبارك عليكم الشهر، كل عام وانتم بخير. وين بلشنا؟ Professionalism. بالله يعني حبيت بلشنا. طيب كاري بلشنا ولا انا بعمل الانترودكشن اللي هو يعني بصير. المهم فاليوم بدنا نحكي عن رمضان وشو احلى شيء عندكم برمضان وكيف حتغيروا الروتين تبعكم. طبعا الروتين لحاله بيتغير على توقيتات الاكل، بس شو الاشياء الزياده اللي راح تصير وشو الاشياء اللي راح تشتاقوا لها بما انه كل واحد بوضعه. بس قبل ما نبلش الحلقه بدنا نحكي على السبونسر. بمزح، ما في سبونسر. كاري بدي اعرف عن تايجر كينج هلا، خلينا نخلص لانه انت بلشت قبل بشوي. اعطينا لايك 2 minutes من وقتك، احكي لنا عن تايجر كينج. حضرت اليوم تايجر كينج. كان كثير في عندي رفقاتي انتم يعني وحتى ماي فاميلي وهيك قالوا لي انه لازم احضر تايجر كينج، ف جيت لحضر تايجر كينج. بس I was very furious actually about Tiger King لأنه حسيت الهول قضية they are misusing their passion. They're very passionate clearly about tigers والbig cats وهيك، بس حسيت الباشن تبعهم is actually they're using this passion but to generate profit. يعني it's fake. أكيد نحن كلنا عنا passion, we're all economically driven بالنهاية لنعمل مصاري، بس نطلع مصاري طبعا. that's the whole point of the show. القصد كله من البرنامج to show you انه they are abusing animals with their passion على قولتك to make money، وهذا الاشي الغلط. هلا انت كم حلقة حضرت من تايجر كينج؟ انا حضرت اول سفت فيصل disagrees with you. ما هيك كانت المسج تبع الدوكيومنتري. Yeah, I don't think that's the message of the documentary. I think that was the aim of the message of the documentary, but I think. طيب كاري انت كاري انا حضرت اول حلقه 20 minutes منها، حسيت حالي فهمت انه في ناس ما that's the thing. كثير ناس ما خلصوا المسلسل كاري. اول المسلسل they give you the facts بدون اي opinion، بس لما تكمل وتوصل للنهايه they start talking about how he's a bad person. اول البرنامج بتفكر انه اوكي يمكن he's a good person، بس او انه الدوكيومنتري is supportive of him، بس it's not, it's against him. هاي اولا. ثانيا فيصل اول شيء احكي البوينت تبعتك، لانه اي ثينك البوينت تبعتي حتكون الها خاص. احكي اللي عندك. بس اول شيء باي ذا مش كل حدا طلع من الدوكيومنتري كرهان التايجر كينج. فاين يس بس كمل. احكي اللي عندك. احكي اللي عندك. No, I think the documentary is about Joe Exotic. Yes, I think the director wanted to say a good message about the tigers what they captivity في للtigers what they abuse against them, but at the end it's a Joe Exotic story. Yes, okay. ما here's the thing. وهاي على فكرة أنا عم بسرق كلمات من يوتيوبر بحضره، لأنه على فكرة حكى كلام كتير حلو. I agreed with him 100%. بحكي يعني إذا أنت حضرتوا تايجر كينج وطلعتوا من تايجر كينج المسلسل you're saying yeah Tiger King is bad but he's funny and he has nice hair وأبصر شو, you don't deserve to have an opinion for 1 year. ممنوع تعمل قرارات لحالك because you clearly don't know how to make decisions for yourself. لأن إذا حضرت المسلسل وتركت المسلسل you're like oh Tiger King is great, Joe Exotic is amazing وفري him وأبصر شو. Honestly يعني you don't belong in society بالمرة. I disagree with that. Like ليش؟ people are defending Joe Exotic because people are defending Joe Exotic. شوف هلا أنا كرهت Joe Exotic. Yeah, because you're a normal person. Because you're a normal human being. طيب. Yeah, but there's some people who are defending Joe Exotic because
الايفيدنس تاعون اذا هو عن جد حاول يقتلها ولا لا. في كتير ايفيدنس، في كتير اشياء عم يعملوها انه he's just a crazy guy. عرفت كيف؟ he's just a stupid guy. yeah Jeff is the real bad guy. yeah And but that's the how thing is kids are but explained. the thing is the documentary is not the legal argument. legal argument في evidence, there is more stuff يعني, there is more, وفي كتير اشياء ما بينت by the way. yeah وفي كتير اشياء طلعت بعدين انه they pushed him maybe later on انه عشان جيف اول اشي حطى يعني وقف ضده كتير وخلى الناس اللي بيشتغلوا بالزو تبع جيف انه يطلعوا يحكوا انا اللي كنت بدي اقوله انه كنت تساؤل اكثر من بدي اقول انه هل يا ترى انه هول الشخصيتين هو جو مدري شو اسمه هيديك الثانيه اللي هو كارول باسكن بده يقتلها لكارول. طيب كارول وات ايفر. هل يا ترى لانه هن اكشلي تو راندوم بيبل هن ما درسوا زيولوجي وما ساينتست، بس هل يا ترى هو هالشخصين كانوا عن جد بيستحق ينعمل دوكيومنتري عنهم؟ هل هي بس انا كنت no absolutely not. stop making stupid people famous. Absolutely. we're not يعني at the end of the day it's the director عنده قصة جعباله يحكيها للناس. yeah but the thing is اللي عم تحكيه كاري it doesn't make sense. it doesn't make sense لأن nobody is important لحد ما somebody makes them important or they make themselves important. that's irrelevant اللي عم تحكيه انت يعني. fair enough بس هو الدايركتور حس انه هاي القصة لازم تنحكى. exactly ما that's the thing. إله الحق انه يعمل anybody famous. إذا جاباله بيروح على والمارت بلاقي له واحد بالشارع بيعمله فيمس بيعمل دوكيومنتري عنه، إله الحق. It's irrelevant يعني. أنت you're saying إنه والناس حسوا قصته it's interesting وصراحة his story is interesting لجو. it is interesting بس is he a good person? should they free him ولا يبعتوا لدونالد ترامب يحكوا له طلعوا من السجن؟ على فكرة it's not really like that's just if you go to YouTube في كتير ناس مثله بيربوا large size animals بالبيت وهيك there's nothing يعني بس في حدا عنده العدد اللي عنده هو وبلس هو شخصيته is الكاركتر تبعيته بس هي بس الكاركتر تبعيته اللي بتعمل تخلي eccentric weird هي بس هي الشغلة تبعيته بس فيها. أنا بحس في شوية اكستراز بالموضوع يعملوها قد هو أكيد. كان عندنا نحن صاحب بده كان جعباله كتير ربي تمساح بالبيت. بعرفه هذا كان معي بالجامعة كان بيحكي بده يربي تمساح صغير بيبي أليجيتر ولما يكبر بده يكبه بده شو يحطه بالكنال ولا بين بالتواليت بالتواليت بالكنال ولا بالتواليت. exactly هو العالم ما لازم ينعملوا فيمس يعني شو هالعالم هاي كاري ما بدك حدا يعملك فيمس لأن أنت مستر ألي أنت الأليجيتر كينج على فكرة. طيب أوكي لحظة خلص move on خلصنا من هالقصة. fake people because they're not passionate about animals and cats. بس they are passionate. they're not passionate. اوكي moving on. الحلقة اليوم هتكون عن رمضان by the way مش عن تايجر كينج للأسف للجميع اللي دخل هون مفكر إن الحلقة عن تايجر كينج. it's not. الحلقة اليوم هتكون عن رمضان. فكاري كيف جو رمضان ببريطانيا؟ أول شيء بنحب نقول رمضان كريم للكل اللي عم بيسمعنا. already قلت كريم لكم أنتم كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. رمضان بإنجلترا كنا عم تسأل يعني إنه ما في جو رمضان بإنجلترا يعني it's a day like any other day يعني اليوم. وأهلك كيفهم؟ Yeah everyone is fine back home كمان they're fasting وهيك. أي ساعة الفجر عندكم؟ 7:30 أظن. أي ساعة المغرب؟ سوري المغرب 7:30. الفجر شو بعرفنا أي ساعة يعني متى بتوقف أكل؟ يعني 4:30 شو بعرفني جوجل 4 تطلع الشمس sunrise. Wait Carrie, are you fasting or no? This is irrelevant to the topic of whole documentary to the whole هيدا. There's no price if you fast or not fast يعني at the end 5:55 There's no price فيصل. بس أظن الإمساك قبل من 5:55. طيب بس هي قصة الكورونا وين ما كان يمكن أكيد حتأثر على رمضان. أكيد. أحمد كيفك؟ It's good. Today was the first day. We break our fast at about 6:45. In Bahrain it's about I think 6:10, right? كثير بكير بالبحرين. I actually had iftar, my first iftar with Faisal. Today. شو عملت؟ ما صورتوا لنا. Where did you go? We went to his flat and we ordered food and you know. يا عيني شو طلبته؟ our sponsor. Oh wow, how was it?
No, I've was never actually tried really good. kebabji in Lebanon. No, we didn't go. It's very overrated بحس. لازم I feel يخرب like لازم Ramadan يخرب this Kari Kebabji is our sponsor. Kebabji. well the best thing about this Ramadan, it started on the weekend, you know, so like it's a good test. عندنا وقت انه نتعود. انت مشعل كيف كان اول نهار معك؟ وين فطرت مع اهلك؟ فيصل مسكين. لا مشعل فاين، خلينا نروح اوكي خلاص فاين. انا عندي هيك المشكله. المهم يا رمضان اوكي was fine يعني رحت على فكره عند اهلي early in the morning على الفجر يعني رحت سحرت معاهم. ف that was a mistake صراحه لانه كثير كنت تعبان مع انه البيت قريب يعني بس لسه يعني اطلع من الساعه 2 الصبح ارجع 3 الصبح it was not comfortable فاليوم مش رح اعملها. وبعدين كمان رحت فطرت عندهم صحيت على الساعه 12 تقريبا و just ضيعت يعني وقت يعني wasted time. اوكي المهم كاري انا صمت 6 ساعات انت كم ساعه صمت؟ irrelevant it's irrelevant to this interview. طب جائزتي حتكون اكبر من جائزتك على فكره. لا انا اكشلي جايزتي حتكون اكبر شيء according to كاري عشان عم بصلي الفجر كمان. واو ما شاء الله. فكاري عصب علي كاري هذا شيء المهم نحن we don't talk religion or politics in the podcast. Yeah, sorry. بس عم نحكي عن رمضان which is a religious month. We're talking about the cultural aspect of Ramadan. Yeah. We're not talking about the religion. Yeah. طيب. مهم. فيا فشو. Yeah, continue. لا فبس بحكي انه بصراحة ما تغير اشي كتير بالروتين عندي اليوم. هو تعرف ايام الاسبوع وقت الشغل هون راح يصير شوي اصعب وراح اصوم اكثر من 6 ساعات وكاري يعني حيكون مبسوط مني. مهم. حبطل ولد صغير according to كاري. yeah و all is good. فشو كمان شو الاشياء اللي مشتاقين لها؟ اوه ماي جاد انا لانه عايش ببريطانيا مشتاق كثير لاكل ستة للافطارات اللي بنعملها مع العائله ومع الجيران ومع الرفقه. هاي هي الشيء الريماركبل برمضان، هي العالم اللي انت بتاكل معه. I think it's a very cultural thing in our countries يعني لكلنا نكون مجموعين على طاوله واحده مع الناس اللي بنحبها ونكون عم نفطر مع بعض. فهي الشغله هو صراحه السحور مع اصحاب احلى شيء من احلى الاشياء. يا لانه عن جد بتحسها سهره ليل يعني وما بتعملوها بالعاده يعني يعني اذا usually اذا ضليتكم صاحيين لهالوقت ما you're not eating يعني يعني خصوصا بعمرنا هلا. exactly. it feels يعني very هيك alone هون لحالك وما في الاجواء الرمضانيه الموجوده ببلاد العربيه يعني. احمد انت كيف رمضان like compared to لما تكون بالبيت مع اهلك؟ شو usually نظامكم like what's the, يعني كيف سحوركم كيف فطوركم what's the setup يعني me personally I'm like yeah I know we have to eat suhoor to help us through the fast but I try not to have suhoor because that's like you know it compounds the issue of Ramadan because you only have a few hours to eat and you know generally it's not good to eat at night because you know you're just gonna fall asleep after. This has always been a problem for me. But right now, like again, I don't eat sahur, and if I do eat sahur, I eat something light. You know, so if we're talking about sahur itself and what I eat, you know, it's something I try to avoid because the hardest thing for me in Ramadan is the small time that you're given to eat. And you know, it's a fucked up month for me in terms of just diet. And you know so yeah. وكيف بتغير your gym routine؟ طبعا احمد الوحيد اللي هو اللي بيروح على الجيم so رح اوجه سؤال له بس I haven't gone to the gym in such a long time but like I said like today I want to do like high interval training but I literally can't if I'm like to say like I need to go eat at Faisal's today or if I need to do anything it's going to be difficult to kind of like just do exercise before iftar. You know what I mean? I usually do it in the morning. So now that's something I need to adjust. And you know, at work, most people as well, the majority of the people with us are not Muslim. So it's completely opposite in Bahrain. Bahrain, you have this immersive culture. Yeah, so that everyone understands it's Ramadan. You know, yeah,
it's fine. You expect everybody to stay home, everyone to be tired. But here, I think even at work, we are the minority. But you're And not so- going to work anyway. I'm not going to work, but I'll still have meetings that are either in the morning or all the way till like, let's say 7 p.m. at night. اكيد You know حيكونوا what I هيك عم mean? بياكلوا على زوم. No, but now we got VC as well, so now we have to, like, they're trying to push people to come on video conferencing. I'm like thinking in my head, you want to see this mess of like my face in the morning? I don't take a shower or anything, you know, so I wake up and just see my face like that. طيب That's interesting stuff. فيصولة يعني كيف أنا انت بالنسبة- برنامجك بالاردن؟ انا كثير بحب رمضان. انا مش بالاردن، انا بدبي اي نو لساتني. كيف كان بيعك بس- مقارنة برنامجك بس بالاردن أنا هلا؟ بحب رمضان، انه انا مش شخص كثير نظامي بالمره، ما عنديش نظام بحياتي، شخص كثير مبربش كحياتي. فرمضان بخلي عندي نظام، من اي ساعه رح اكل، اي ساعه رح في، اي ساعه رح انام. فبحب هذا الاشي. وحتى انت يعني حتى الشوز، يعني في شوز على رمضان انه خاص تحضرهم بس عشان تحضرهم. بالنسبه لي يعني اي نو يعني في كثير ناس ما بيحبوا يحضروا هدول الشوز، وانا مرات ما بحسهم بزهقوا، بس ليت اللي بحضرهم بس عشان احضرهم. يا اي لايك رمضان صراحه. اي دو مس يعني افطر مع العيله. اوبفيسلي هلا انه عم نفطر لحالنا وهيك، بس اوبفيسلي توداي انه فطرت مع احمد، that was actually nice انه ما كان اول فطور لحالي. It's family in one person. يا اكشلي من احلى من رمضان كان مسلي لما انا وكاري كنا بانجلند برمضان ب 2016. بتذكر. that was fun. حتى بتذكر اصحابنا دانييلا وجاستينا صاموا. تتذكر كاري؟ بتذكر رحنا وقتها على واترسبون فطرنا. يا بس دانييلا بس وقتها شربت تنية مي واحدة واكلت دوريتوس بس. واحدة وان ناتشو خلاص شبعت. خلاص كم. بس يعني رمضان really انا بحب كثير رمضان. خلاص له its own feelings. هلا I'm with احمد انه صح انت ما بتداوم، بس يعني most or the majority of our office ما بصوموا. فانه زي اوكي يوم الاحد عندنا مثلا ميتينج على الساعه 8 الصبح which is a bit early. بدك تسهر وتتسحر وهاي القصص. ولا نفس الشيء رح يكون عندنا ميتينج على الساعه 7 بالليل كمان نفس الشيء عشان قصه التصوير عندنا. وكيف نظامكم بالنوم عادة برمضان؟ يعني بتناموا مرتين ولا بس one sleep وبتصحوا على السحور تاكلوا شوي بتناموا؟ انا دائما عندي هالمشكله برمضان، لانه دائما بحكي انه اوكي بنام بكير، بصحى على السحور، بتسحر، برجع بنام، بصحى بروح على الشغل، come back home ضل صاحي. بس بعدين شو صار؟ الوقت كله اللي انا بقدر اكل فيه كنت نايم فيه. you lose out a lot of food يعني. فمش عارف انت هذا. فالمره حبلش نظام تاني which is يعني اضلني سهران للسحور، انام، اروح على الشغل، ارجع ارجع البيت من الشغل وانام للفطور. بس مش عارف what do you think يعني انتوا كيف تعملوها؟ يعني انا بالويك اند مني وعلي بحاول اضلني سهران للسحور وهاي. بس بالايام العاديه من اول ما بلشت اشتغل ب 2016 بيسكلي اللي بعمله اللي هو انه خلص بنام مثلا لو عندي شغل ثاني يوم على الساعه 9 بنام على الساعه 2 او وات ايفر، وهاي اخر وجبه باكل بنام. اوكي انه بشرب مي باخذ خلاص ما بترجع يعني ما بفي لا. بس ممكن بتنام من الساعه 2 ل 9 يعني I feel like مش كفايه. لا كفايه good for for you me. يعني for me يعني انا اعطيني 7 ساعات uninterrupted احسن ما تعطيني 10 ساعات interrupted. فهمتك. يا احمد انت كيف كنت اوقات الشغل يعني last year؟ last year it was pretty like I told you, pretty chill, because in general when I was in Bahrain last year I was in Bahrain, so when I was working there people are really understanding, you know what I mean, especially in Bahrain. So what I used to do, if I remember correctly, is like I said, I try to sleep through like early, because for me I'm like I like I don't like breaking my sleep up. Okay. I like it to be in one Man, like, I don't like breaking my sleep up, بس بحس انه I lose most of the good hours of يعني اللي بضلني صاحي فيهم، وبقدر اكل وبقدر اشرب وبقدر live يعني more comfortably. بعدين خلص بروح الشغل وانا I'm at work، ما بقدر اكل، ما بقدر اشرب، just going through the job يعني. وهاي بعدين ترجع البيت خلص ما عندك شيء تعمله، تعبان من الشغل، جوعان، عطشان،
just go sleep يعني Yeah, اسهل yeah, شيء no, maybe after اسهل 2, شيء like yeah. after like the time, the cutoff time of stopping to work, then it'll be a good time to go to sleep. Yeah. exactly بس Um, if I sleep then خلاص I'm able يعني بضلني صاحي للسحور. I know it's always the first week. Everyone has to experiment, right? So هاي like المشكلة I'm yeah. trying to Yep. experiment. Yep. I'm trying to experiment. Okay, if I go sleep, when I sleep during the day or I take naps, I find it difficult to like. It's like I'm restarting the morning. You know how in the morning when you wake up, it's like you're born fresh. So you have to walk slow. You have to stretch. You're a bit tired. You can't exercise. So if you take a nap, an iftar, and then you have a heavy meal or like let's say a medium-sized meal. It's like slows down your day, like everything's in slow motion. This is how I feel. So that's why I try to That's avoid one it. perspective. That's why I started. Yeah. كاري عندك اسبريسو ماشين وراك؟ ايه ما شفتها واو ما انا بعرفك فانسي يعني بس مش لهالدرجه. شو الاسبريسو؟ تفضل تعال زورني بشربك. لا صايم. اوكي هلا ما في صيام. كيف؟ as in like انه هلا ما بيصوم. لا فاجأتني يعني ما I didn't know you were a coffee person. ما بعرف شو هلا انه انا بحب القهوه من زمان. بتذكرك كنت تروح على جريجز تاخذ لك. I كنت still تاخذ go من to جريجز. Greg's. I love Greg's بس هلا ما في Greg's. كاري وجريجز كانت علاقه يعني unbreakable I love صراحه. My parents loved Greg's too. كانت I still go to the most Greg's. romantic relationship بالجامعه. And it's very good coffee at Greg's. جريجز اللي ما بعرف هو محل يعتبر محل الفطور ببريطانيا. بتروحوا هناك ومخبز هو I guess. مثل بيكري يعني. بيكري بيجيبوا كوفي بيجيبوا سندويشات بس وهالاشياء. I hate ستاربكس وكوستا وبريت ما بفوت عليهم ابدا يعني. لا بريت ما عندي مشكله معه. ايت اذا بتتذكروه. بيت بامريكا. لا ايت كمان كان موجود برمنغهام. ايت نقطه ايت نقطه. سمعت بيت. Yeah, it was good. بس يا طب ايش هلا في عم تحضروا؟ ايش كيف اليوم قضيتوا وقتكم؟ ايش قضيتوا وقت؟ انا عم بحضر مسلسل. خلصت اول موسم اليوم. خلصت اول سيزون. I don't think I'm gonna continue. ما انا حضرت ماني هايست صح؟ وماني هايست was nice. فقلت واو Spanish shows يعني they're not bad. فبلشت احضر إليت. So it's one of those shows اللي عن جد بحطوا لك اولاد صغار يعني they're in high school وابصر شو يت بتشوف بعيشوا كانهم يعني تحكي هدول عمرهم 30 سنه ولا ايش هيك الاشياء اللي بيدخلوا فيها كرايم دراجز وابصر شو. انا لايك كنت تحكوا لي ان هدول they're in high school يعني هيك حياتهم. شو الهاي سكول اللي عشتها انا اذا هدول in high school. فلا صراحه بتغير كمان. There's a Spanish show that's on the ship that was like a murder mystery sort of show. It was right before Money Heist. I think you should check it out. It's really pretty good. It was on Netflix. والشيء الثاني اللي اكتشفته لما حضرت إليت انه في اسبانيا ما في كتير ممثلين. عندهم نقص ممثلين لانه they're using the same actors بالمسلسلين صراحه. ففي عندهم نقص. فاللي بيحكي اسباني يروح يقدم. الاوديشن صدقوني مفتوحه. بدي اشوف وجوه جديده. يلا يلا كاري كلها. يلا انت شو عم تحضر؟ اوكي. What? Did you watch anything today? Yeah. Okay, so for the past 2 days, I've been watching My Next Guest Needs No Introduction by David Letterman. I highly recommend it. It's just like you see a different perspective of celebrities, like Kanye West and Jay-Z or Louis Hamilton. They come on the show and he interviews them in a very candid way. George Clooney as well. That's one. Second thing is I was watching a show today. Can't remember on top of my head what show. But the Midnight Gospel is there's another one that I found out today. What's Midnight Gospel? Okay, like I told you, it's like what we're doing right now. It's literally a podcast between. Okay. It's a guy, the guy who created Adventure Time,
So he still uses that sort of animation in the background, and they go Okay. to parallel universes that have some kind of fucked up thing going on. And it's very quirky, like Adventure Time. So you're so حلو. immersed into it. And in the same time, there's like a podcast. This character is like a guy that wants to become famous on the space, like let's say space YouTube, Okay. or like space whatever the platform you use, Twitch, Yeah. right? So he goes to different universes and finds one character and interviews them while there's a lot of shit happening in the background in their Okay. universe. فهمتك. And actually, good. these are, I think, from what my understanding is, that these people that they're interviewing, they're not random. They're actually famous or like well-known people in the topic they're discussing. So the first episode was about drugs. Okay. Second episode was about enlightenment and like religion. Third one is about magic. So they're pretty interesting. Okay. I highly recommend you and Faisal to watch it. Actually, Carrie, I know you're not a big fan of cartoons. I know. When you just said, Well, I was googling it and I saw it was cartoon, so I was like, no. سكرت Actually, على طول سكرت. we should have another call on that, because actually, you know what? You're not the first person I know that immediately when they hear the word cartoon or animation, they just think kids, Yeah. which does not make sense to me. Carrie, I have You know some what I mean? videos to send you. They're cartoon and they're not good for kids. Like very, very not good for kids. Like it doesn't make sense. There is some sort of mentality still there that you associate that with kids. I think people who grew up or not grew up when they were in their teenagers watched Family Guy, وهدول المسلسلات Family Guy, those type of animation that are not for kids. Love cartoons until now, but people who do not watch Family Guy in their teenagers, I don't think they love. Not just Family Guy. It's sometimes بس sometimes عن جد في cartoons اللي معمولين for kids, بس if you watch them there's a deeper level اللي انت ما بتلاحظه. يعني هداك اليوم كنت ببيت اهلي كان يعني ماي نافي عم بيحضر مادغاسكار، وصراحة يعني مادغاسكار is a kids movie، بس في كثير نكت he was never going to understand them. Exactly. وأنا قعدت أضحك عليهم like I don't even remember these jokes لأنه حضرته أنا ب 2008. Between watching it now, like Ahmed, there's references to things يعني I know I watched it like maybe 2 months ago or something like that. عن جد بتلاحظ أشياء كثير you didn't see them before. Listen, I love Pixar, for example. All of Pixar movies, other than the Cars trilogy or whatever it is. But yeah, like for example, Inside Out, man, it's amazing. ما حضرته صراحة بس بدي أحضره. يعني you watch the movie and you feel so good afterwards. والله. Even though it's for kids, بس يعني لا ما هو for kids بس بحطوا لك these inside jokes, these references، هالاشياء اللي الصغار ما راح يفهموهم they'll never understand them. بس يعني بحطوا لك اشي انت as adult اذا انت عم تحضره مع ابنك مثلا you will enjoy it, your kid will enjoy it. Exactly. That's for exactly different what reasons. I want to say. For different That's reasons. Exactly what I was about to say. Yeah. يعني مثلا هذا ابن اختي مثلا اي وقت اذا بفيلم حكوا كلمة butt بيضحك. ما بعرف شو الobsession تبعته بالباتس. It's the funniest thing for him. أكتر شيء بضحكه بالدنيا. بس في كتير أشياء it's like a bit smart يعني بتحكي إنه يعني الصغار ما راح يفهموها هاي بس it's funny. yeah it's good. وفي كمان some nice messages بالكارتونز بالانمي يعني Avatar Last Airbender pretty good anime يعني وكرتون وهاي ومع انه it's for kids وهاي بس عن جد it has some good messages يعني حتى adults لازم يسمعوهم. فكاري I think عم بوجه لك هذا. شو هو؟ Afterlife is also another show because the second season came out too. Yeah. أنا صراحة تحمست على شيء ما أظن حدا منكم رح يتحمس عليه قد ما أنا تحمست بس ساينفيلد حيعمل new stand up show. Yeah. show but he has a new special coming. I'm excited about that. Yeah, of course. Yeah. I love Seinfeld. Well, it's so good. He's a very smart person. He's so smart. You know what I mean? Like so smart. If you just watch any interviews, anyone that says anything to him that let's say does not make sense, because sometimes we see someone on TV, we never like question that maybe the guy who's interviewing him does not make sense, Yeah. But then he always calls them out. He's like, that doesn't make sense. Like, what are you trying to say? Are you trying to say this or that? Or that's not the word you should use. Did you watch his show Comedians in Cars Getting Coffee? Yeah, that's exactly. It's so good. It's so good. That's an example. That's an example. It's so nice. Yeah. يعني it's such a chill thing تحطوه تحضروا guys we have 10 minutes. Okay. رمضان
وكل افعال المهم كاري شو عم تحضر انت؟ قلت لك اليوم كنا بنحكي على تايجر كينج فاليوم حبيت كاري حضرت 20 دقيقة من تايجر كينج. It doesn't حضرت 20 دقيقة، count. بس يمكن عصبني بكثير قصص، فمشان هيك ما كثير حبيته. والله معصب لاخيك very overrated. للفطور ما كثير حبيته يعني. ضليتك معصب للفطور اه؟ فبعدين بدي احضر كافي يو سيزون 2. خلصت اول سيزون بدي اخلص. بس الاندينج تبع يو ما بدي اخرب شيء صراحة على كاري بس قصدك على سيزون 2 عم تحكي؟ شو؟ عم تحكي على سيزون 1 ولا 2 ضاعت؟ 2 اندينج سيزون 2 ما تحكي شيء. ما راح احكي I'm also hesitant انه بحضر سي اس يو لانه حسيت حيكون very similar to season 1، فما بعرف اذا تضييع للوقت ولا لا. No, it's different. It's season 2 is احضره just watch بس ما راح احضره. So ما في repetition او no. صراحة أنا توقعت زيك حكيت يعني where can they go بهالقصة بس they go. هيك أنا هلا عم فكر they go كاري trust me they go. But do you know, going back to you're referencing Seinfeld's show comedians and car getting coffee. I realized now that again it's like the cartoon thing, because lots of people don't actually they sit down, they go like, what is this show, like what are they talking about? Like, you know what I mean? Then the references, it's a very reference based show. And I remember Carrie, I used to put it in the background and then you used to hate it. طبيعي. I remember it's like you're watching this show that's like, change it, like literally even if he's not sitting in the living room, like he doesn't like so عارفك انك حاطه بالليفينج روم غيره هلا يا احمد. like he just doesn't like it, you know, like it's nothing. He I remember you had a very strong feeling towards it. I'm like, why? It's actually nice to have in the background. If anything, the conversations they have, you just pick up a few things, you know. مش لازم تركز معه. طيب فيصل. And your favorite celebrities there? Lana Del Rey? No, I mean like when you see someone like you're interested to learn more. Gary's face. Gary, you need to, it's in the last episode, but you need to watch all of the episodes to see. عشان تفهم شو بصير. لا بس فيصل I think this requires a conversation برا البودكاست. بس على السريع سمعت البودكاست ولا لا تبع زاك براف ودونالد فيزن تبع سكرابز؟ لا لسه فيصل it's so good. المشكلة I understand you لأنه أنا متى بسمع، أنا بسمع بالسيارة بكون رايح الشغل راجع من الشغل بسمع الحلقة. أنت you don't have a commute. I actually listen to podcasts هلا. في بودكاست بحبه تبع لوغان بول. ما بحبش لوغان بول كشخص بس عنده بودكاست اسمه Impulsive. It's actually cool. They bring like different people to interview. It's actually really interesting. I recommend it. Highly recommend it. I'm so disappointed. لا شوف. لا I'm so disappointed. Like I honestly don't care. I don't watch his vlogs or whatever. I'm so disappointed. I stumbled to it. It's actually really good podcast. I highly recommend Impulsive. بس today كمان حضرت بسرعة فيلم بدي أحكي لكم عنه اسمه Richard Jewell. It's a very interesting story. Clint Eastwood director. It's basically about the bombing, about this guy who wanted to become a police officer who found a bomb in the Olympics in Atlanta in the 90s. After he became the hero, the FBI accused him of him doing the bomb. And it's a very sad story, you know, of a guy who always wanted to be a hero and then he got accused after he becomes a hero. Well, that sounds cool, interesting. Sounds good. What's the name of the movie? Richard Jewell. The movie called Richard Jewell. I really recommend it. It's really good. You just have to say Clint Eastwood as Leonardo DiCaprio. Wait, what? لا producer. He's a producer. Leonardo DiCaprio produced. Jonah Hill produced it. Oh wow. Yeah, بس ما مثل فيه. Okay. لا, Clint Eastwood is a very good director. He's a very good director. Yes, but he's very clinical, I guess, or I don't know. He has a very Kathy Bates is in it. Olivia Wilde. John amazing. Hamm. John Hamm was good. I don't really like John. He's very strong-headed person. Kathy Bates بكرهها من The Office وبس. She was so cool in The Office though. She's the one who brought back Holly. What are you talking about? قدي كنت أكرهها. Literally أكرهها من The Office هو إدريس إلبا. بالعكس. Okay, yeah, he's horrible. Yeah, you know what? Idris Elba, like
I can't believe I didn't recognize him before. I Like know. every time I watched The Office, but then I saw like one show that he was on, and like I started getting to know him and other shows. And then I went back to watch The Office again. And I'm like, holy shit, he's there in the show. Yeah, صارت معي بكثير He was اشياء. good. It happened with so many things والله. You don't have no. He's good though. كثير He's so celebrity. good. كثير طلع ناس مشاهير. عن أعطوهم جد cameo. انت اسمع، انا عم بحضر ساينفيلد، وبساينفيلد بعد اشوف ناس I'm like wow Yeah. this person gets starred in the 80s or Yeah. something. مثلا فيصل شو اسمها مرت Friends. دكتور كوكس بسكرابز. Ah. She's in Seinfeld in 2 episodes. You see the connection اللي صارت. I'm like what شو عم تعمل هون؟ Yeah. She was the wife of the ex-wife of. Not the wife. She was She's the ex-wife of Dr. Cox, and they stay. Yeah. They get in Scrubs. لا you mean Yeah, in قصدك- Scrubs. Yeah. yeah, but in Seinfeld I forgot what her role was. She was dating what's his name? George Costanza. Everybody was She was dating. like- If I say the name of any girl, any female actress who was in Seinfeld, she dated George Costanza. And Desperate Housewives. that بدي girl أعرف that had هالقصير الأقرع. لا بصير شو how did he get so many girls? the writers were generous. It's so عن جد that's the most unrealistic thing with Seinfeld. Everything else is so realistic على فكرة. But that it's just يعني So حتى guys, I I'm think- saying that it's more unrealistic than Kramer. Kramer كان لسه more realistic من George dating all these girls. Come on, let's be honest. مهم. I think it's time to wrap it up. Yeah, عندنا 3 minutes. كل عام وانتم بخير. انت للجميع. بخير. و hopefully خلينا سحوركم أحلى. شو حتسحروا؟ أنا عندي لازانيا من الفطور. فيصل left over يعني. فطور وأشياء من الفطور. شو عندك قصة من الفطور بعد يعني؟ كبابجي. طب وحمص. مش بتاكلوا؟ يعني أظن لك وأحمد I won't eat. صحتين. وكاري. I'm not hungry actually. لسه بعد مطول كثير كاري. Do you need لسه to wait? مطول. Let's. You didn't ask the right question. Do you need to eat suhoor? Yeah, you have to eat for sahur. It's actually لا good. أنت لازم. You. أنت لازم do you تتسحر. need- No, why? I don't get it يعني. يعني أنت لازم تتسحر. إنه إيه بس ما يعني ما أنت زي بتأكل الجمل. كثير. أنت زي الجمل. أنت بتاكل مرة وخلص بضلوا معك. لا أنا بتسحر بس ما بتقل بالسحور يعني كثير كاري إيش بتجنن. أكلت اليوم؟ إيش أكلت اليوم؟ Do you eat? بس Yeah. سحرت. It ما صمت seems like اليوم you eat لأسحر. suhoor every day. Like it's لا إيش regardless أكلت of اليوم؟ Ramadan. بشكل عام. بتعرف بس أكلت تركي ساندويتش اليوم. هو Did it help you through your fast? رجعنا فيصل. هاي نكتة 2009 قبل ما نعرف بعض اصلا. تروقت يوغرت وتغديت تركي ساندويتش وما تعشيت شيء. ما تركي ساندويتش. لازانيا فور سحور مان اتس وات اي هاف. شو بدك؟ تركي ساندويتش. What do you want? بعد بعد قبل ما ما نخلص ماي Thank كازن you all. احمد. لحظة أحمد بالشات عم بحكي لنا كان بحكي watch the Between Two Ferns movie and the clips It's on so YouTube. good. Yeah. It's so good. It's so good. هذا تبع شو اسمه؟ ذاك اللي في ناكس. يا هو هذا تبع هانج اوفر. Oh yeah. I heard that's a good show too. Yeah. لا the movie as well is one. It's a funny movie. movie. Yeah. check it out. And yes لازانيا فور سحور لأنه that's what I have. شو أعمل يعني؟ الصوص بندورة ما بتحمد عليك. هي بتحمض بس شو أعمل يعني؟ ما عندي خيار. That's all I have. ما عندي أكل. Anyway. يلا this was good guys و شكرا. Good cute رمضان كريم. short episode. رمضان كريم. Ramadan Kareem. ونشوفكم next week إن شاء الله. See you. Bye bye.